I request Dr. Murali, P.C. Muralidharan, Assistant Professor of the KSRI, to introduce the endowment as well as the speaker of the day. Pranams to all distinguished scholars and Sanskrit lovers. This lecture has been organized under the endowment of Nimishal Nrsimha Patracharya endowment. Nrsimha Patracharya was a renowned traditional scholar in the field of Nyaya, Vyakarana and so on. His great-grandson N. Raghunathan has instituted this endowment, who was the former Secretary of Maharashtra, Chief Secretary of Maharashtra. We have been organizing the annual lectures under this endowment for the past 25 years. Professor C.R. Anantharaman, who is being with us now, is a distinguished scholar. He served as head of the Department of Sanskrit and Philosophy in Vivekananda College, Thiruvedagam, Madurai. And he was a former dean and controller of examinations of the same institution. He was a coordinator of NAC and UGC committees. He has 3 publications to his credit, of which 2 of his publications are kept as syllabus in many universities and autonomous colleges. He participated and presented many papers in national and international seminars in the field of Sanskrit and astrology. He has presided over a session during the seminar on Sanskrit and Tamil Nadu on 16th and 17th September 2016. He has also given the inaugural address for the Bhakti seminar, which was held in November 26 and 27, 2023, and has received the Kumbur Ramabhadran Award. Such a great distinguished scholar is being with us, and he is going to deliver a lecture on calculation in structural astrology, which will be very interesting. May I now request Professor Anantharaman sir to take over. Please enlighten us with your lecture, sir. Please. Over to Anantharaman sir. Thank you. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahmam Tasmai Sri Gurave Namaha. Meenakshim Pranadosmi Santatamaham Karunya Varam Nidhim. Meenakshim Pranadosmi Santatamaham Karunya Varam Nidhim. My humble salutations to the goddess Meenakshi, by whose grace I am standing before you. Honorable people who have assembled here, and the organizers who have given me this opportunity to speak something about structural astrology, because as the sir was giving an introduction stating that it is for IKS, Indian Knowledge System, this also makes a part of this IKS. I am standing before you to give something or some calculations which are made, because each and every human being is very much interested to understand the future. Nobody is here in this assembly or anywhere you go, everybody wants to know the future. எப்படி இருப்போம், நாளைக்கு என்ன இருப்போம், எனக்கு கல்யாணம் ஆகுமா? Shall I use Tamil? There will be a problem.
because there are people who are there. There will be a Mani Pravala, maybe Tamil and other things I'll do it. That will be easy for me. Okay, so it is quite common. When I have to start from Madurai, my mind was praying in such a way that I should reach Chennai, this place, and give the lecture in time so that Balasubramanian sir and other people will not be getting confused. That was my prayer. No, they have got their own tension because I have organized a lot of seminars. I know that. Okay. So likewise, everybody wants to know what is going to happen me. Many of us are sitting before the TV in the morning. A person will come there. Mesha Rashi Kararkale, Rishabha Rashi Kararkale, they will start. It's quite common. That is how present world is there. My idea of this lecture is that the people who have assembled here should understand it properly. You know, if you want to purchase a car, first thing is that you should know the parts of the car. That's more important. Steering எங்க இருக்கு, accelerator எங்க இருக்கு, எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும், all these things should we know. Otherwise, காருக்குள்ள உட்கார்ந்தீங்கன்னா எப்படி டிரைவ் பண்ண முடியும்? We are all like that. We are in the second part. We don't know the structure of the horoscope that we have in our hand. But at the same we take it with an astrologer, and what are the things he say, we believe it, he will come back. I am telling you frankly, that is what is happening. Nobody bothers about whether the horoscope which has been prepared for us is prepared properly or not. Today, certain fundamental things I am going to give you so that it will be easy for you to check your own horoscope, whether the person who has cast that horoscope has done it properly or not. That's what I am going to do. I am not going to give any magic or anything like that. Don't ask me anything about the predictive astrology. Sorry, என்னுடைய சந்திரன் அங்கே இருக்கானே, சனி இங்கே இருக்கு, ஏழரை நாட்டு சனி நடக்குது. Sorry, I am not here for that. I am not a professional astrologer. I am purely amateur. I am a teacher in astrology. That's what. So with this introduction I will start. So Vedas, you know, Vedas are called the Shruti, which has been carried for quite a long time. Then because of the problem in the, what is called reviving it properly, they had another section called Vedanga. There we have got 6 limbs of Vedanga, which is called to protect the Veda. That's more important. And in course of time it happened so that there were so many slippery things were going on. When I was studying I was a student of Vivekananda College during 69-71. I was a student there. There was my professor, Dr. S. Vishwanathan was there. He used to give this example. There was formerly a bridge called Hamilton Bridge. I know people who are in Mylapore, they will be note. Hamilton Bridge was there. In course of playing Hamilton, Ambattan Bridge it became. Then it has been changed to Tiruvika Bridge or something like that. He used to give that example. Why? Like that, Vedas in course of time, when it is carried on through years to Shruti, it started getting somewhat slowly disintegrating. So we want to give some protection for that. Next slide. Next slide. Oh. Next slide. So these are all the 6 limbs which are the protective part of Vedas. They wanted to see that this Veda is protected properly. I am not going for all those things. We are taking previous. Alright, that's all. There you can see astronomy and astrology. Jyotisha is the eyes. Each and every part are there. Shiksha, Vyagaranam, Chandaha, all these things are there. Now, the part of Jyotisha is meant for us to guide us properly to perform certain things in time, in an auspicious time. That's what we do it. ஒரு பஞ்சாங்கம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா வீட்டில் நல்ல காரியம் நடக்குது இல்லை any whatever thing we do, we have got certain things to guide us by which we are performing that one in a proper day. அவ்வளோதான். For example, ஒரு what you call birthday is there. இப்போ வந்து system is gone. இல்லை Christianity டைப்பில் எல்லாமே we are taking date of birth. Not like that. We have got some nakshatra. So for the Pitrukariya, we have got Tithi. So many things are there. அதுக்கு வந்து the Jyotisha was helping us a lot. Number 2. Next one. Sorry, we are going further. Right. Now, Jyotisha, what do you mean by Jyotisha? Jyotisha is nothing but the light, the science of light. What are the natural light that we have? We are having only 2 lights.
which are bright. One is the sun in daytime, night we have got moon. Those are the two things. Other stars are there. You know very well, even though a lot of stars are there, Eka Chandrama Udiyate, we have to say. Only by the rise of the one moon only, the whole night get bright. That's what is there. And there we have got two types. So astrology is, Indian knowledge system of this Jyotisha is totally based upon two people. Number one, the sun. Number two, the moon. And the difference between the astronomy and astrology is that in astronomy it is heliocentric. That is, sun is in the center and all other things, what is called 9 planets, it is revolving. There are so many families of sun. We are not going to bother. Next is called, what is called geocenter, or geocenter means where earth is the base. Here earth is the base and around us all these planets are going around. For example, we are not taking into consideration the other things. Why? Because we don't have any sort of effect or what is called the rays which are from the planets affecting we people. For example, I am coming from Madurai to Chennai. I should pass through Tiruchi, Vidipuram and Shankalpattu and Chennai. If anybody is asking, yes sir, Salem varla, and sir, Coimbatore varla sonna, because it is not in my route. Like that, the earth is moving around the sun and we are staying in the earth. The Jyotisha is meant for not the people who are in other planets, it is meant for we people. For our purpose only all these structures have done. So, we have to take into consideration as earth, we are the people, we are static. We are sitting on the earth and other things we will feel, we feel as if moving. As if you feel in the railway station a platform. If you are sitting in a train, actually our train will be moving. We feel as if that the other train which is on the other platform is moving. That's how it is happening. So we say sun rises, sun sets, moon is coming, star is coming, so many things are there. Nothing is coming, everything is static, this is going on. But we are rotating. That is why we have got, that is what is called, it is the thing which, next slide please. Right. So this is what? So this astrology which is meant for the Indian system is mainly based for the people or the living beings who are on this earth. So it is called geocentric. That's the difference. We should not get confused at any cost between the heliocentric, sun as the center and the earth as the center. Earth is not the center. Actually, earth is moving. But we are not feeling the movement of the earth at any cost. But still it is moving. We feel as if everything is going on in the opposite direction. This is the first fundamental thing we have to understand. There, as I told earlier, as if you want to know about the driving of the car, how far you have to understand the structure of the car, you have to understand. Everybody is having a horoscope. Do anybody have general fundamental? என்ன தெரியுது ஏதோ ஒரு கட்டத்தை போட்டு வச்சிருக்காங்க இருக்கிற எல்லாத்தையும் பொறுக்கி அங்கெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்காங்க. How it is going to have any effect on us, nobody knows. That is the second one is called according to the horoscope which has been cast for you at the time of the birth is the one which is going to tell about the future or the plan of your life in this world. அது முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். ஜாதகம்னா சும்மா கட்டம் இல்லை. Real thing which is happening through Jadagam is nothing but it gives an idea about your life. அதுல ஜாதகம் வந்து ஜனனி ஜனசௌக்கியானா எழுதும் போதே மேலே எழுதுவோம் கிரியதே பூர்வபத்திரிகா அந்த லிக்கியதே எழுதும் பொழுது முன்னால புண்ணிய பாபங்களுடைய பலனால according to our Hindu what is called religion we are born into this world according to the purva janma krita punya papathnuடைய பலனால we are coming in. That is the belief that is happening, because one is wealthy or one is prosperous, another is a pauper. All these things we can say easily it can be explained through an astrological calculation. Now, next thing is that we have got functional astrology for which I am not going to go.
Purely I am going to stick on to the structural astrology because the fact how the horoscope is cast, how they have been inserted. இப்போ ரெண்டு பேர் நம்ம இங்கே இருக்கோம்னா ரெண்டு பேருடைய ஜாதகத்தை பார்த்தாலும் வித்தியாசமாக இருக்கும். Even though we are born in the same day or the next day, whatever may be, sir, என்னுடைய 1975 January 1st, 1975 January 1st morning 10 o'clock, evening 5 o'clock, கூட all things pala functional astrology will different, or if it is on the next day it will different, after 1 month it will different. So like that ye are taking into consideration how an horoscope is cast on that particular day, at not only particular day, time, at what time it is there, how is the what's called akasha mantala, how these things are getting influence on the person who is born at that time. Next one. Right. You can see that in astronomy they have got a set of planets in the solar system. That is something. Where we have got Venus, then what is called Mars or Jupiter or Earth. Earth is in the third circle. Am I right? Those who have studied astronomy will be in the third circle. Here you cannot find Earth at all. And you can see an Upagraha, a satellite moon is also included here. And two more things are added. They are not at all planets or Upagraha, nothing like that. They are called Rahu and Ketu. இதை நீங்கள் எல்லா கோயிலில் போனாலும் பார்க்கலாம். That is on the what is called northeastern corner. அதான் according to சாஸ்திர க்ஷேத்திர சாஸ்திர, it should be always in the northeastern corner. அங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா all this, am I right, sir? Sorry, தெரியும். So on northeastern corner they will be there. So the Navagraha which has been taken for consideration for our Indian astrological calculations are Surya, Chandra, Buddha, Shukra, Mangala, Brihaspati, Shani, Rahu and Ketu. And the Rahu and Ketus are not grahas at all. They are the intersection nodes, node and internode, because the Earth is traveling around the sun. There is a path which I am going to explain to you next slide. And the moon is traveling around the earth. So these two paths are intersecting in 2 points. One is called node, the other side is called internode. அதனால தான் இங்க உங்க ஜாதகத்துல எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, if you take where Rahu is there exactly 180 degrees, you can have Ketu. அப்படி இல்லை சொன்னா your ஜாதகம் is wrong. No, that's what I am going to give you. Wherever, if you go and examine your horoscope, sorry, Elena, you will not understand whether when scribing mistakes are there. So Rahu and Ketu will be on 2 sides. One is 0 means just exactly 180 degrees, and it will be traveling anti-clockwise. That's more important. Other graha will be going on a clockwise. How we are traveling? We are going on an anti-clockwise. The earth is moving an anti-clockwise. That is why all these things are appearing as clockwise. அது நமக்கு தெரியாது. We presume this is clockwise. Dakshina That's what we say. But it is going on an anti-clockwise. For example, இப்போ மேஷத்தில் இருக்காருன்னா அடுத்தது he will go to Meena, whereas other things will go for Rishabha. That is how it is calculated. This is Navagraha. These are all the things which are going to influence a person on earth. It is exclusively meant for the people who are on the earth. Next one. Right. Now, this is the thing which would have been bought by everybody in the house. என்ன தெரியும் இல்லையா? பார்த்துருக்கீங்க இல்லை, என்ன இருக்குன்னு தெரியாது இல்லையா? ஏதோ பார்க்குறோம், எந்த நேரத்தில் ஏதோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம், இல்லைன்னா டெய்லி கேலண்டரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். திஸ் இஸ் கால்ட் பஞ்சாங்கம். திஸ் இஸ் கால்ட் வாட்? பஞ்சாங்க. இந்த பஞ்சாங்கத்தில் 5 அங்காஸ் ஆர் தேர். திதி, வார, நக்ஷத்திர, யோக அண்ட் கரண. ரொம்ப சிம்பிள். என்ன, நீ இப்போ போகும்போது வீட்டுக்கு போகும்போது இந்த பஞ்சாங்கத்தை பார்த்தாவே தெரியலாமேங்கிறதுக்காகத்தான். திதி, what do you mean by திதி? திதி is the movement of the moon around the earth.
அந்த அதுக்கப்புறம் வாரம் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஐ வில் கிவ் யூ. வாரம் மீன்ஸ் சாட்டர்டே, சண்டே, மண்டே, டியூஸ்டே, லைக் தட். நக்ஷத்திர 27 stars in the constellation which is following and which is falling around the path of the what do you call earth. ஆரம்பத்திலே சொன்னேன், even though astronomically the sun is in the center, the earth is moving around the sun, but as we are in the earth, we feel as if static. Earth, sun is coming, moon is coming. So on that path only 27 stars are there. 27 stars which I am going to give the list, and only those stars on that path alone can influence. இல்லையா? இப்போ அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை ஒரு நாய்ஸ் இருந்ததுன்னா இட் கெனாட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். இங்கே எங்கேயா பக்கத்தில் ஏதாவது நாய்ஸ் இருந்தால் தான் இட் கேன் அஃபெக்ட் ஆர் இட் கேன் டிஸ்டர்ப் திஸ் ஹால். am I right? Like that, this year the 20 சார் நிறைய you can see empty number of stars in the nebula means no, these are all the only stars which can have some effect on the people or the living beings on this earth. So nakshatra yoga is not necessary. Yoga is also a part of it. There is also 27. Karana is 6 degree. It will have 2 karanas per day. Next one. Now this is the calculation which has been done in ancient time. Manvantara, Kalpa, Mahayoga, Mahayuga, Yuga, Varsha, Ayana, Ritu, Masa, Paksha, Ahoratra. If you make the Sankalpa, द्वितीय परार्धे श्वेतपराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे then we will come क्रोधिनाम संवत्सरे to the present day. எந்த வருஷமோ எந்த வருஷம் எந்த மாதம். So this is how it has been calculated. Next one. Now I am going for the unit of time. Two things I want to tell you here, that according to our Indian system of astrology, a day starts with the rise of the sun. That's more important. Not like 0 hour as if calculated in railway time or as if we calculate like that. நமக்கு காலையில் சூரியன் உதிச்சாத்தா, for example in காலையில் சூர்யா is rising at 6:24 வச்சுங்க. If a child is born by 5:30 or 6 o'clock, even 6:20, it is born on Friday. It is born on what? Friday. Because that calculation has to be taken. We have to take the position of the planet on Friday. அந்த ஃப்ரைடே இருக்கக்கூடிய பிளான், தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ரொம்ப பேர் வந்து அந்த 0 ஹவர் சொல்லி அடுத்த நாளைக்கு வரும்போது காலையில் 3 மணிக்கு பிறந்திருக்குன்னு சாட்டர்டே கால்குலேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா they will go to mesh. Nothing will be there. So we have to calculate on seeing the Suryodaya. Why? Because Suryodayatha vechikittu da we are going to calculate and we are going to place all the planets at the time of the birth. How? Next one. இதை பாருங்க, இதை நெல் கொடுறோம். இதை வந்து we have calculating in a different way. இப்போ நீங்கள் இந்த டெய்லி ஷீட்டை பார்த்தீங்கன்னா you can see நாழிகை வினாழிகைன்னு போட்டிருப்போம். Gadi and Vigadi, that's how it has been telling generally in Sanskrit. We have got 60 Gadis. 60. How I could not understand. The number 60 is something common. Even if you go for seconds or minutes, 60 Gadis, 60 Vigadis, 60 Varsha. You have got 60 years, the year also is there, everything is there. So 60 Gadi is there. So 60 Gadi means 60 நாழிகை in Tamil சொல்றது. இந்த 60 நாழிகை it is equal to 24 hours. So 1 hour will give 2 hours 30, sorry, 2 நாழிகை 30 வினாழிகை. Or 2 Gadi and 30 Vigadis will be there. And this Vigadi and things ஒரு நாழிகை சொன்னா 24 minutes. அதனால தான் முகூர்த்தம் குறிக்கிறது சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா. முகூர்த்தம் வந்து இல் பி ஆல்வேஸ் 2.5 நாழிகை. 2.5 நாழிகைனா 24 + 24 48 + 12.
1 மணி நேரத்துக்குள்ள தான் அந்த முகூர்த்தம் இருக்கணும். முகூர்த்தங்கிறது காலமே உங்களுக்கே நல்லா தெரியும். கர்ணபாரம் டீச் பண்ணுவாங்கலாம், they will be easily understanding. When Karna offers to Indra so many things, who came in the disguise of a Brahmin, he used to say muhurtam bibami kshiram bibami or muhurtam ashwamaro bhami. He will offer lot of cows, lot of elephants, everything like that. He is a nechami Karna, nechami. Their bhasa has used this word called muhurta. இப்போ முகூர்த்தம் சொன்னால் according to Indian astrological calculation it is 1 hour. அதனால தான் நான் சொல்கிறேன், உங்கள் வீட்டில் நீ முகூர்த்தம் குடிக்கும் போது அவனை சொல்லுங்கள், சார் 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே போனால் அது முகூர்த்தம் கிடையாது சொல்லுங்கள். You understand? ஜல்லா முகூர்த்தம் எத்தனை இருக்கணும்? It should be within 1 hour. That's more important. Sir, முகூர்த்தம் is there and all calculations are done from where? Surya Udaya onwards. இப்போ எப்படி? Next madam. Right. Now, we have divided the path of the earth into 360 degrees. All mathematicians are there. I am not a mathematician. All mathematicians are there. You know, the circle contains 360 degrees. Now, it is divided into 12 parts. So totally 365 degrees are distributed for 364 or 65 days depending upon the year. For us, we start the whole thing, it is called zodiac. That is the path of the earth around the sun. This is the Rashi Padayingaradu. And the next me. இதுதான். This is how you can see in your horoscope. எங்க பார்த்தாலும் உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும். அதில் எங்க ஆரம்பிக்கணும் எங்க முடிக்கணும், nobody knows about that. So generally I have written what is happening. We start our month from Chittirai. Almost all Tamil month and all these words, it starts from the middle of English month. நீ பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் 15, மே 15, ஜூன் 15 இப்படி போகும். அப்படி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சித்திரை மீன்ஸ் இப்போ now it is ஆடி. ஆடி started on 17th of July and it runs up to 16th of August. So it is there. So Mesha, Rishabha, Midhuna, Kadaka. அப்போ we are in the Kadaka Masa. That is the fourth. Chittirai, Vaigasi, Ani, Adi. So you are night. So afterwards it will come Avani, Simha. Like that the circle will be there. In this path only earth is moving. We consider all these planets are moving, not moving. It is there. We are viewing. Understand? When you go in a train, I was இப்போ பஸ்ஸில் சொல்லுவாங்க கோயம்புத்தூர் வந்தாச்சு இறங்கி, நான் கோயம்புத்தூர் வரல, நம்ம தான் we are going to கோயம்புத்தூர். Am I right? சொல்கிறது கரெக்ட் தானா இல்லையா? கோயம்புத்தூர் வந்தாச்சு இறங்குங்க, இல்லைடா டி நகர் வந்தாச்சு இறங்குங்க சொன்னால் டி நகர் வரல, டி நகர் இஸ் தேர். வி ஆர் கோயிங் டு டி நகர். அதே மாதிரி we consider, no, I want to tell you practically, அது சொல்கிறேன். அப்போ this is there. We are traveling in the earth. It is going around, but we, wherever place, these things are reflecting. We could view all those things. அதைத்தான் this path is called. இதான் ராசி சக்கரங்கிற. இதை வந்து மேஷ we have divided because இந்தந்த மாதத்தில் இது இங்கே தெரியும். இப்போ நம்ம ஜாதகத்தை எடுத்து பார்த்தோம்னா மேஷத்தில் செவ்வாய் இருப்பான். இப்போ பாருங்கள் சனி பெயர்ச்சின்னு பெரிய கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க. நம்ம சனி பெயர்ச்சி எங்கே இருக்கான்னா சனி இப்போ ரிஷபத்தில் இருக்கான்னு சொல்கிறான். உடனடியாக முதல் பாதம் உங்களுக்கு ஆயில்ய நட்சத்திரமா கும்பராசிக்காரர்களே மீனராசிக்காரர்களே பெரிய புத்தகத்தை போட்டுறான். he gets a very good profit. It's not. எல்லாரும் சனி பெயர்ச்சி எங்கெங்கே கிடைக்குதோ, ஏன்னா நாளைக்கு பணம் வருமா போகுமாங்கிற கவலை தானே. ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் த பாத் we have. In this path, it is called, this what is called Rashi Chakra. இதுதான் first path. இதுதான் per day. It is called as Lagna. இப்போ ஒரு லக்னம் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, காலையில் வந்து இப்போ இன்னைக்கு வந்து கடக மாதம் சொன்னால் இன்னைக்கு உதய லக்னம் என்ன? கடகம் தான். அது வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக இட் கோ டு 2 hours 1 minute, 6 நாளைக்கு இருக்கலாம், 5 நாளைக்கு இருக்கலாம். இட் இஸ் காமனாக, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈஸியாக புரியறதுக்காக வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இட் இஸ் ஃபார் 2 hours ஆவரேஜாக. இப்போ டைம் எத்தனையாச்சு? What's the time now? 10:45. 10:45 சொன்னால் இன்னைக்கு என்ன லக்ன ஆரம்பம் சொல்லுங்க? கடக லக்னா இது ஆரம்பம். பிகாஸ் என்ன மாசம் இது? கடக லக்னா. இந்த கடக லக்னம் ஆரம்பங்கிறதுனால we have to say that கடகம் காமனாக சொல்கிறேன். 6 + 2 8. அதுக்கப்புறம் சிம்ம 10. Now கன்யா லக்னம் is going on.
வாட் இஸ் கோயிங் ஆன்? அதான் நடக்குது கன்னியால. இப்போ ஒரு குழந்தை பிறகுன்னா இங்கே தான் லான்னு போடுவான். எங்க போடுவான்? இந்த இடத்துல லான்னு போடுவான். வை? பிகாஸ் தட் இஸ் ஹவு precise they were. அது சொல்லுவேன், I am not telling anything new which has been already given to us by great people. கரெக்டாக அதை போடுறாங்க. இப்போ போட்டாச்சுன்னா இப்போ சூரியனுக்கு இருப்பான்னு இருக்குதுன்னா we are going for the next thing. ஜாதகமே மாடல் கொண்டு வந்திருக்கேன். I will show you that part. So this is the path where the earth is moving and we could see these planets or navagrahas on that time, not to 7 grahas only. These things will be viewed by us in different places. Next one. சார் டைம் நான் சொல்லிடணும். These are all the 27 stars, 27 நட்சத்திரங்கள். இதைத்தான் நான் உங்கள்ட்ட சொன்னேன். நீங்கள் யாராவது இதனுடைய கான்ஸ்டலேஷன் பார்க்கணும்னா, ஹேவ் யூ எனிபடி விசிட்டட் திஸ் இந்த புதுக்கோட்டை பக்கத்தில் நம்ம மாணிக்கவாசர் பண்ணின ஒரு பெரிய கோயில் இருக்கு, ஆவுடையார் கோயில். அதெல்லாம் போயிருக்கீங்களா? அங்கே போனீங்கன்னா 20 சார் தேர் சார் இஸ் a great engineer. I want to tell you all these constellations have been completely carved. Yes, you visit it, sir. It will be very nice. How 6, 5, 7 all constellations are there, sir. I have visited several times. From Ashwati to what you call Revati for information. அங்கே போனீங்கன்னா அந்த சபத்தில் பூராவே it was built in 15th, 14th century when Manikavasar was there. He was a great bhakta of Meenakshi. He was a minister of Madurai and he was asked to purchase some horses in Pumbugar. On the way, when the wealth is there, he spent the whole thing for Shiva. அங்கே ஒரு பெரிய கோயிலே கட்டினாரு. After building that temple, the king was waiting. Anantharaman was waiting and he has not returned. Neither money came nor the இந்த இதுக்கு போடுறா போல இந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் நடத்துறாங்க பாருங்க, பணமும் தெரியல, ப்ராஜெக்ட் நடக்கிறா போல. So everything was coming back. He sent the people there. He saw that he got this Parasadiksha. He was sitting in Dhyana, Manikavasagar. And he could build a beautiful temple. A temple without a Shivalinga. That's more important. அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா ஆவுடையாரில் ஆவுடை தான் இருக்கும், சிவலிங்கம் இருக்காது. அங்கே சிவனே இருக்க மாட்டார், ஒரு சிறிய டப்பா போட்டு மூடி இருப்பாங்க. ஆனால் ஸ்கல்ப்சர், any architect or any Indian who are born here, if you want to know, understand the real sculpture, one is Madurai Meenakshi temple, next is Avudayar Goil. சத்தியமா சொல்றேன், because I enjoyed it. அந்த என்ஜாய்மெண்ட்னால I was saying, okay, these 27 stars are there. These 27 stars fall on this one. How is that? இப்போ 27 கொடுத்துட்டோம். Where are they? How could you view all those things? Next slide. Now each nakshatra, we have got how many nakshatras are there? 27 nakshatras are there. In these 27 nakshatras, we have got how many rashis? 12 rashis are there. If 12 rashis are there, how can you fit in this 27 nakshatras? Now, we are dividing each nakshatra into what? One pada. 1/4. So we have got 4 padas. 4 padas means it will come to how many? 27 into 4? 108. So this 108 can be easily fit into the 12 rashis. That is called, each rashi will have 9 padas. அதனால தான் அஸ்வதி 1 2 3 4, பரணி 1 2 3 4, கார்த்திகை. If there are people here in Kartigai, they will have two sides. If they are born in Kartigai, முதல் பாதத்தில் பிறந்தீங்கன்னா அவளுக்கு மேஷராசி. Suppose if they are born in the second pada or third pada, fourth pada, naturally they will have Rishabha Rashi. இது மாதிரி நிறைய ஸ்டார்ஸ்க்கு அப்படி வரும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இதுதான், that is how the chart is given. The whole thing have given that. Because I cannot explain because time is short. So Ashwati, Bharani, எப்படி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக you can see ரேவதியில் 1 2 3 நாளோட the whole thing will be completed. ஸோ இப்போ நீங்கள் பாருங்க, நமக்கு எந்த நட்சத்திரம் இருக்கு மட்டும் தெரிஞ்சா போறாது. Which pada? Because I told you this Raji is going to play an important role in predictive astrology. இந்த structural astrology perfectா இருந்தா தான் வளர்றது. Because I used to say astrology is a very good science. Sorry, astrologers are the worst people now. Don't mistake me. அதனால தான் என்ன யாருமே ஜாதகத்தை பார்க்கறதே இல்லை. சொல்லக்கூடாது, தப்பா நினச்சிக்காங்க. யாரா இருக்கீங்களா சார்? யாரும் இல்லையே? என்ன ஒய்சல் பாட்டிக்கு லெவலில் போகும்போது மன்னிச்சுங்க
no, see, because they check பண்ணும். They have to see எந்த இடத்துல இருக்காங்க, என்ன சமாச்சாரம் பார்த்துட்டு சொல்றதுக்கு தான். This is the best thing they can do. Structural astrology is very important before going for prediction. எடுத்து உடனே பார்த்து நல்லா இருக்கு, நல்லா இல்லை இப்படி தோன்றது, it is not proper. Next one. This is how the movement. The sun moves in one Rashi or one sign for 30 days. Moon moves for 2 days and a quarter. அதனால என்ன காரணம் 2 days and a quarter? ஒரு ராசியில் எத்தனை பாதம் இருக்கு? 9 பாதம் இருக்கு. இப்போ 2 நாள்னா you got ஒரு நாளைக்கு ஒரு நட்சத்திரம். நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா, இன்னைக்கு அஸ்வதினா நாளைக்கு பரணி, நாளைக்கு கார்த்திகைன்னு வருது. அப்போ 2 நட்சத்திரம் ப்ளஸ் ஒரு கால். சரி, அப்படி ஒவ்வொன்று வரும்பொழுது 2.25 நட்சத்திரம். இந்த 2.25 நட்சத்திரத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பண்ண போகிறோம். 1 minute. தென் பௌமா, தெர் இஸ் செவ்வாய், அது வந்து 45 நாள். புத 30 days. தென் குரு 1 year. அதான் குரு பெயர்ச்சி, வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் வரும். நினைச்சா குரு பெயர்ச்சி வராது, ஒன்லி 1 year. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, சுக்கிரனுக்கு பயிற்சி, புதனுக்கு பயிற்சி, மனுஷனுக்கு சார் டெய்லி ஒவ்வொன்றுக்கு பயிற்சி போட்டிருக்காங்க. இப்போ நடந்தால் கூட பயிற்சி இருக்கு, அந்த கணக்கு போயிருக்கு. அடுத்தது சுக்கிரன், he will also travel for 30 days. Then Saturn 2.5 வருஷம். அதான் நமக்கு 7.5 நாட்டு சரி, 7.5 நாட்டு சொல்லி சொல்றா பார்த்தீங்களா, வேற ஒன்றும் இல்லை. இதை புரிஞ்சுங்க, உங்க இருக்கக்கூடிய ராசியில முன்னால வந்துட்டாலும் தொல்லதான், நடுவில் வந்துட்டாலும் தொல்லதான், போனாலும் தொல்லதான். இந்த 3 வருஷம். அப்போ 2 + 2 + 2, அதனால தான் 7.5 சொல்றது வார்த்தை வரலாம். That is how it has come. So 7.5 years, that is how it says. He will have an influence. Next one, this Rahu and Ketu, they will go for 1.5 years. Anti-clockwise போயிட்டு இருப்பாங்க. இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஜாதகத்தை கொடுத்துட்டாரு வச்சுங்களேன், நஷ்ட ஜாதகம், அவருக்கு டேட் ஆஃப் பர்த் தெரியாது, ஒன்றும் தெரியாது, இதை வச்சு எல்லாமே கண்டுபிடிச்சு சொல்லிடலாம். சும்மா அந்த கட்டம் இருந்தாலே போறோம். அந்த கட்டத்தில் you are seeing that horoscope, we can easily predict to the precisely or not so precisely to certain extent date of birth, time of birth, place of birth, இந்த 3 எல்லாமே கிளியரா சொல்லிடலாம். year of birth also you can predict. Next one. இது வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய present position. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இதை பாருங்க, planetary position on 27 July by 8 AM this morning. எங்கெங்க இருக்கு பாருங்க, மார்ஸ் இஸ் தேர் இன் 2 places, சாரி ரிஷப, Jupiter is there, Mercury, Venus and Sun is there, Lagna is there because at 8 AM, then Ketu is there, exactly opposite on 7th place you have got Rahu, then you have got Saturn is there. That is how it is done. இது எப்படி சார் வந்து, ஏன்னா நீங்களா போட்டுக்கு கண்ண மூடிட்டு எதா போட்டீங்களா கேட்டால் இல்லை. இதுக்கு பேர் தான் கிரகச்சாரம்ங்கிறது. முன்னாடி சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, சூரியனுக்கு 30 நாள், சந்திரனுக்கு 2.25 எல்லாம் ஒரு ராசிக்கு, செவ்வாய்க்கு 45 நாள், புதனுக்கு 1 year, குருவுக்கு 1 வருஷம், அதே மாதிரி சுக்கிரனுக்கு 30 நாள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த ஹரஸ்கோப்பில், ஜென்ரலாக இந்த ஹரஸ்கோப் the sun will be associated with Venus and Mercury. எப்பவுமே எந்த ஜாதகத்தை எடுத்தாலும் கூட அந்த சூரியனை பக்கத்தில் தான் யார் இருப்பாங்க, 2 பேரு, புதனும் இருப்பாரு, சுக்கிரனும் இருப்பாரு. அது ஜாதகத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. இது எவனா ஒருத்தர் சும்மா கிரிக்கிட்டு வந்தானா ஒத்து வராது. அதில் வந்து பார்த்தாச்சுன்னா யூ கேன் சே. அனதர் திங், எந்த திஸ் இஸ் த மந்த், இந்த ஜாதகத்தை பார்த்தா யூ கேன் ஈஸிலி சே ஆன் விச் மந்த் ஹி இஸ் born. which month he was born? He is born in Kadaga or ஆடி மாசம். என்ன காரணம் கேட்டா, how where is Surya? சூரியன் எங்கே இருக்காரு? சூர்யா இஸ் தேர் இன் தி கடக. சப்போஸ் உங்களுடைய ஜாதகத்தை எடுத்து பாருங்க, அந்த ஜாதகத்தில் சூரியன் எங்கே இருக்கான்னா, வேர் ஹி இஸ் தேர், தட் இஸ் த வாட் இஸ் கால்ட் மந்த் இன் விச் யூ ஆர் born. ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட். எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஜாதகம் இழிச்சு கொடுத்த ஜாதகம் கரெக்டா இல்லையா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன வேணா சொல்லிக்கலாம், ப்ரெடிக்டிவ் பார்ட் ஆஃப் இட், அதெல்லாம் கவலைப்படல. ஸோ ரைட், அப்ப சூரியன் இருக்காரா கிட்டக்க, வீனஸ் பக்கத்தில் இருக்காரா, மேபி இந்த பக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறி இருக்கும், அவ்வளவுதான். தட்ஸ் ரைட். நெக்ஸ்ட் இஸ் கால் லக்ன. ஆரம்பத்திலேயே உங்களுக்கு சொன்னேன் சார், நீங்கள் உங்களுக்கு கேட்குற கேள்வி எனக்கு புரிஞ்சுது, ரொம்ப ப்ரிசைஸாக போயிட்டு இருக்கு. என்ன காரணம் கேட்டால், இது வந்து நான் ரெண்டு ரொம்ப எடுத்தேன்னா அடுத்த செஷன்ஸ் யாரும் பேச முடியாது. சொல்கிறது புரியுதா? இருக்கு, நான் சொல்கிறேன், இப்போ இருக்கக்கூடிய இதில் போட்டிருக்கோம், அவ்வளோதான். எதுக்கு என்ன காட்டக்கூடிய காரணம் என்ன கேட்டீங்கன்னா, இவ்வளோ பக்கத்தில் இருப்பாருங்கிறது சொல்கிறேன் நான். எதுக்கு பக்கத்தில் இருப்பார், இதை விட்டு போகக்கூடாது.
either on this side or the other side. ரெண்டு மேலே கீழே தான் இருக்கணுமே தவிர இது பாட்டுக்கு 3லியோ 5லியோ 7லியோ இருந்தானா தட்ஸ் a thing, ரைட். அடுத்தது செவ்வாயை பற்றி கவலை இல்லை. குரு is there according to this one. Jupiter is there in the his movement will be next year, he will be in that Mithuna, next year will be there. So மாசம் வந்து கடக. What is the star today? Revati. How can you find out from this Jataka? Where is moon? Meenam. What are the stars available in Meenam? பின்னால் கொடுங்க. previous எங்கெல்லாம் இருக்கு? பூரட்டாதி 4ஆம் பாதம், உத்திரட்டாதி 1 2 3 4, ரேவதி 4. So it should be within this 9. Understand? It should be within this 9. இதுக்குள்ள இந்த இது இவ்வளோ இருக்கணும். அப்போ 2.25 நட்சத்திரம் இருக்கணும். அதாவது பூரட்டாதி 4ஆம் பாதம் இருக்கலாம், உத்திரட்டாதி 1 2 3 4 இருக்கலாம், ரேவதி 1 2 3 4 இருக்கலாம். ஸோ சந்திர பொசிஷன் வில் இண்டிகேட். ஏன்னா அதுக்கு அடுத்தது நான் போட போகிறேன் இதோடைய ஸ்லைஸ். நமக்கு வந்து முன்னால் படிக்கிற போது we have got only lens, அதுக்கப்புறம் மைக்ரோஸ்கோப் வந்தது, அப்புறம் ஸ்கேனிங் வந்தது, அப்படி கொஞ்சம் மேக்னிஃபிகேஷன் ஆர் தேர். இதனுடைய மேக்னிஃபிகேஷன்ஸ் ஆர் டன் பை கிரேட் பீப்புள். ஒன் இஸ் கால்ட் நவாம்ச, another is called Dvadasamsa, then Trimsamsa. Each and every sign is slashed by 1/9th, 1/12th, 1/30th. It will go for up to 1/360. Like that they can do it. That is the next one which is going to help you. அதில் என்ன ஆகுனா நவாம்சத்தில் each and every ராசி is divided into 9 parts. கொஞ்சம் போங்க, கொஞ்சம் கூட போங்க, நீ அடுத்து போங்க, கொஞ்சம் கூட போங்க, நீ போங்க. இதில் பாருங்க, திஸ் இஸ் கால்டு சும்மா ஒரு அன்னோனாக எடுத்திருக்கேன், அவ்வளோதான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், ஃபர்ஸ்ட் இதில் என்ன இருக்கு? முதல்ல மேஷ ராசியில் மார்ஸ் இஸ் தேர். மார்ஸ் வந்து இருக்காரு. மார்ஸ் இருக்காரு சொன்னா he should be in அஸ்வதி 1 2 3 4, பரணி 1 2 3 4 and கார்த்திகை 1. It should be within that. Exactly, precisely where he exists, it can be easily explained, because this part is a magnified, one portion is magnified into 9 parts. இப்போ இங்கே அஸ்வதி 1 2 3 4 பை கடக we complete அஸ்வதி. பரணி 1 2 3 4 we complete பரணி. and கார்த்திகை 1 by what is called தனுஷ் we are completing. So it should be there. Where is moon existing here? Where is he? It is Scorpio. Scorpio means that is called பரணி 4. Alright? So அதே மாதிரி இன்னைக்கு போட்டா, இந்த ஸ்லைஸ் போட்டா, the Chandra will be there on the top. எங்கே இருக்கும்? மேலே இருக்கும், 12வது ராசியில் இருக்கும், பிகாஸ் ரேவதியில். ஸோ ஈவன் தோ இன் ஒன் ஜோடியக் ஆர் ஒன் சைன், ஒரு ராசியில் 9 நட்சத்திரம் இருந்தாலும் கூட தட் ஒன் பர்டிகுலர் பிளேஸ் வேர் யூ ஆர் ஹேவிங் ரேவதி 4ஆம் பாதமா, இதே நேற்றுக்காக இருந்ததுன்னா என்ன இருக்கும்? உத்திரட்டாதியாக இருக்கலாம். அந்த உத்திரட்டாதியில் 1 2 3 4 ப்ரிசைஸாக யூ கேன் see. So 3 things. One is we can say the time, another time baro, sorry, month. Next is called Chandra, what is called Nakshatra. Please back. Right. இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்? எங்கே லக்னம் போட்டிருக்கேன்? இங்கே லக்னம் போட்டிருக்கேன். இப்போ வி ப்ரெஸ்யூம் நீங்கள் மார்னிங் வந்து இல்லை இவங்க என்ன உதப்பாங்க, 2 பேர் உட்காந்துருக்காங்க, இருந்தாலும் கூட சொல்லிவிடுறேன் முன்னால், வி ஆர் டேக்கிங் ப்ரிசம்ஷன் தான். பிகாஸ் சூரியன் மூவ் பண்ண இந்த டைம் வில் பி ரெடியூசிங், லக்னத்துடைய டைம் ஆயிடுதா? ஆனால் சொல்லிடணும். ஸோ அப்போ இன்றைக்கி என்ன ஆச்சுன்னா, ஆக்சுவலாக ஆடி மாதம் என்ன இன்னைக்கு 27th of July, ஒரு 14 டிகிரி, ஒரு நாளைக்கு 1 டிகிரி போனால் 14 டிகிரி போயிருக்கும். இந்த 14 டிகிரி போயிருந்தா என்ன இருக்கும்? இந்த ஒரு நாளைக்கு 4 நிமிஷம் சூரியன் மூவ் பண்ணிக்கிட்டே வரான்.
இப்போ 14 2 28 நிமிஷம் போயாச்சு. பாக்கி இருக்கிறது எத்தனை கேட்டால் 1.5 மணி நேரம். அப்போது சூரியனுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இன் கடக ராசி இஸ் ஒன்லி அப் 6 to 7:30. இப்போ 7:30 to 9:30 ரிஷபராசி, 9:30 to 12:30 ப்ரிசம்ஷன் தான். நிறைய 5 7 5 8 உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இப்படி 10:30. சப்போஸ் இஃப் ஏ சைல்ட் இஸ் பார்னிங் நவ் ஆர் சாயந்தரம் 4 மணிக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்குது வச்சுங்களேன், வாட் வில் பி த ராசி? கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நீங்கள் வேண்டாம் சார், அவங்க பார்க்கணும் என்னவா இருக்கணும். சாயந்தரம் 4 o'clock சைல்ட் இஸ் பார்ன். ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் கேட்குறேன். இப்போ காலையில் 6:30 to 8:30 கடக, 8:30 to 10:30 சிம்ம, இப்படியே போட்டுவாங்க. மீனத்தில் இருக்குமா கும்பத்தில் இருக்குமா பாருங்க, நான் சொல்லலை, நீ பாருங்க. மீனம் ஷுவர் எடுத்துக்கலாமா? ஏன் மீனம் போட்டீங்க? Why you have said மீன? Because இந்த லக்ன சக்கரம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது வந்து சுத்திக்கிட்டே இருக்கு. சொல்லி இல்லை ப்ரிசம்ஷன், எல்லாம் இமேஜினேஷன் தான். அதில் இப்போ இருக்கக்கூடிய லக்னம் வந்து கல்யாணத்தில் பார்த்தீங்களா, காலை மிதுன லக்னத்தில் கர்க்கடக லக்னத்தில் இல்லாட்ட அவர் போட்டிருப்பாங்க. அந்த டைம் இஸ் ஃபிக்ஸ் ஓன்லி பேசிங் ஆன் வாட்? உதயாதி நாழிகை. They write everywhere this word called உதயாதி நாழிகை. உதயாதி நாழிகை தான் the fundamental thing for Indian astrology. அப்போ அது என்ன ஆகுதுன்னா, சூரியனுடைய உதயம் என்ன, அதிலிருந்து அன்னைக்கு அந்த லக்ன ராசி எத்தனை இருக்கு அப்படி கால்குலேட் பண்ணி தான் முகூர்த்தம்னா அந்த 1 மணி நேரம் தான். காலையில் 10:15 11:15 வரைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு ஒரு முகூர்த்தம், இந்த காலையில் குளிக்கிறோம் வச்சுங்களேன், சிம்ம லக்னத்தில் குடிச்சாச்சுன்னா 6 to 7 7:30 to 9 வரைக்கும் இருக்குது சிம்ம லக்னம். ரைட், இமேஜினேஷனுக்கு. அப்போ அந்த 7:30 to 9 சிம்ம லக்னம் போட்டு காலையில் 10:30 to 12 போட்டா எடுப்பீரோம் தெரியுதா? அப்போ 7:30 to 9 சொல்லி போட்டால் 7:45 பாக்கி உள்ளதெல்லாம் பார்த்து கரெக்டாக 8:45 ஆறு 7:30 to 8:45 ஆறு 7:15 to 7:45 to 8:45 போட்டால் முகூர்த்தம் will be correct. So இந்த மாதிரி each and everything can be easily calculated. I have told you a drop of it. Now it's a vast ocean. எனக்கு டைம் இல்லை, இருந்தாலும் கூட முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபண்டமெண்டல் திங்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறதுனால இப்போ நாளைக்கு இஃப் யூ see your horoscope, these are all certain things you have to follow. இப்போ ஒரு இதுக்கு கொஞ்சமா வேண்டாம், இது வேண்டாம், இது நான் பண்ண டைம் ஆகிடும். இப்போ பிரதியில் இப்போ இருக்கு, இது ஒன்று இந்த ஜாதகம் நமக்கு தெரியல, டேட் ஆஃப் பர்த் தெரியல. இதை பாருங்களேன், இதில் வந்து நமக்கு எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் இயரை? நான் சொன்னேன், சனி வந்து ஒரு ரவுண்ட் அடிக்கிறதுக்கு 30 வருஷம், 2.5 வருஷம் ஒரு ராசியில். அப்போ 12 24 12 into 24 plus 6 30 years it will become. That's one round. Next round, other factor which will help us to understand is the movement of Jupiter. That is for 1 year. Third factor is Rahu, 1.5 years. இது மூணையும் கம்பைன் பண்ணி வந்தாச்சுன்னா you can come to certain conclusion. For example, இப்போ அதில் எங்கே இருக்கு ஜூபிட்டர்? It is in Mesha. இங்கே பார்த்துக்கிறேன், it will be in Mesha. இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ரெசன்ட் டேல என்ன இருக்கு? மேடம் ரிஷபத்தில் இருக்கு, ப்ரெஸ் பண்ணுங்க, பின்னால் சரி, அதே வைங்க. ரைட், ரிஷபத்தில் இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த மேஷத்துலேருந்து ரிஷபம் வரணும்னா ஒரு ரவுண்ட் எத்தனையாக இருக்கும்? எத்தனை வருஷம் இருக்கலாம்? 11 years இருக்கலாம் மினிமம். அப்போ எப்போ கவர்மெண்ட்ல 24லேருந்து 2013 பிறந்திருக்கலாம். பட் வாட் அபவுட் Saturn? Saturn has got its transition only for 2.5 years. ஒரு சுற்றி வர்றதுக்கு it will take 30 years. இதில் பாருங்கள், Saturn எங்கே இருக்கு? மிதுனத்தில் இருக்கு. அந்த இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய Saturn எங்கே இருக்காரு? கும்பத்தில் இருக்காரு. அப்போது எங்கேயாவது மிதுனத்தில் கும்பத்து வரை கணக்கு போடுங்க, 26 வருஷம் 28 வருஷம் வரலாம் ஜென்ரலாக இல்லையா? அப்போ 28 வருஷம் வந்துச்சுன்னா திஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ரூல்ட் அவுட், பிகாஸ் he cannot be born within 11 years because his Saturn is already there 20 years 28 years. அந்த டைமில் அதை முதல்ல சனியை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு then you have to go for குரு, அவரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு then you can
take the, what is for example, இந்த இதில் பாருங்க, very sun. அப்போ எந்த மந்தா இருக்கணும் அவர் பிறந்தது? He should be born only in what you call Kadakabasa. Sartana. Then where is the Lagna? It is very near. So it should be between 7:30 to 8:30 or something like that. Where is moon? Moon is in Vrishika. And Vrishika means, what are the stars available? Visakam 4, Anusham 1, 2, 3, 4, Ketai 1, 2, 3, 4. இதில் ஏதோ ஒன்று தான். நவாம்சத்தை பாருங்க, விசாகம் 1, 2, 3, 4, அனுஷம் 1, 2, 3, 4. எங்கே இருக்கார் சந்திரன்? அனுஷம் 4 இருக்கார். சரிதானா? அப்போ இந்த அந்த நேரத்தில் அந்த குழந்தையினுடைய ஜாதகத்தில் வாட் இஸ் த ஸ்டார்? ஆடி மாதம் எங்கே வந்திருக்காரு சந்திரன்? கொஞ்சம் மூவ்மெண்ட் இங்கே பார்க்கலாம். எப்படி காட்டலாம்னா, அதை ஸ்லைஸ் பண்ணி பார்த்தாச்சுன்னா சந்திரன் எவ்வளோ மூவ் பண்ணியிருக்காரு தெரியும். என்ன டேட்டு? பிகாஸ் அன்னைக்கு ஆடி மாதம் 3ஆம் தேதி 4ஆம் தேதி பேசுங்களேன். அப்போ தான் சந்திரன் கடகத்தில் புனர்பூசத்திலே இருக்கார். புனர்பூசம் அப்புறம் இதுக்கு வந்துட்டு சாரி புனர்பூச பூசத்துக்கு வந்துட்டார். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி வந்ததுனால இட் மே பி வித்தின் 5 days. அப்போ ஆடி மாதத்துடைய 5ஆம் தேதிக்குள்ள என்ன என்ன நட்சத்திரம்? அனுஷ நட்சத்திரத்தில் வளர்பிரியா தேய்பிரியா? பாருங்க, சொல்லுங்க. How can you calculate whether you are born in Shukla Paksha or Krishna Paksha? We know that. How it is calculated? That's what we want. If position of the sun இருந்து moon எங்கே இருக்காரோ பார்த்துக்கணும். If it is beyond 7, up to 7, we have got what? If he is within the 7, what is called Rashis, that will be, he will be in Shukla Paksha. Afterwards, we will have Krishna Paksha. For example, முதல்ல 2 மூணு இருந்தானா பிரதமையா துதியை. இங்கே இதில் பாருங்க, மூணு is there. Almost 30 சப்தமிக்கு போயாச்சு. இதை ஒன்றுமல்ல, இதை 15 டிவைட் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். இதை 15 டிவைட் பண்ணும்போது எங்கே வந்துருக்கு? இட் ஹஸ் கம் டு ஷஷ்டி ஆர் சப்தமி அப்ராக்சிமேட். அதே நேரத்தில் இப்போ இட் இஸ் கிருஷ்ணபக்ஷா. இப்போ நமக்கு கிருஷ்ணபக்ஷம் தானே ஓடிட்டு இருக்கு. நம்ம இந்த ப்ரீவியஸ் ஆட்டு பாருங்க, போங்க இதில் பாருங்க. மண்டன் இப்போ எங்கே இருக்காரு? சன்னங்கி இருக்காரு. He is there in Kadaka. Then where is moon? Has he surpassed 7th section? Has he surpassed? Yes, he has surpassed. So naturally, Shukla Paksha is over. Now he should be in what? Krishna Paksha. Krishna Paksha எங்கே இருக்காரு? மீனத்தில் இருக்காரு. So Krishna Paksha exactly on, we are called Bhagaratna is there. Almost ஒரு சக்தி. இன்னைக்கு சக்தியா சப்தமியா? சப்தமி. சும்மா அந்த 2 காலத்தை கொடுத்தாலே how great those people are. இனி இருக்கு, தசை இருக்கு, முக்தி இருக்கு. பாலசுப்ரமணியம் சார் கம்ப தூக்கியாச்சு. அப்பவே நான் எல்லாரும் நிறுத்திக்கிறேன். ஓகே, பிகாஸ் சார் இஸ் தேர் டு எக்ஸ்பிளைன் மோர் திங்ஸ். இஃப் யூ காட் எனி டவுட் 2 minutes நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன். எனக்கு நிறைய விஷயம் இருக்குது. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தி டைம் ஃபேக்டர் இஸ் வெரி ஷார்ட். ஐ cannot do it. I should not consume others' time also. Right. Anything எது இருந்தாலும் கேட்கலாம், சொல்லுங்க. ஆமாம், அது டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. இனி இருக்குது. இதுலேயே நான் சொல்லாத விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது. பஞ்சாங்கத்திலேயே தேர் ஆர் 2 types ஆஃப் பஞ்சாங்க. கால்குலேஷன் இட்செல்ஃப் இஸ் கால்ட் வாக்கிய கணித, திருக்கணித, அயன, சாயன, நிறையன. அதெல்லாம் நான் போனேன்னா there will be a lot of time, because sayana means ephemerics. They consider along with the present day movement. நிறையனாங்கிறத இதெல்லாம் நிறைய பஞ்சாங்கம், வாக்கிய பஞ்சாங்கம். அதுக்கு நான் போகல. வாக்கிய பஞ்சாங்கம் இது நம்ம முன்னால் எழுதியது அப்படியே இருக்கும். இதுக்கும் திருக்கணித பஞ்சாங்கம், வாசன் திருக்கணித பஞ்சாங்கம்னு பார்த்துருப்பீங்க. அதில் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் இப்போ கணிக்கிறது எல்லாமே கம்ப்யூட்டர். இப்போ இந்த கஷ்டப்படவே வேண்டாம். ஏன்னா போட்டு ஒரு அடி immediately if you switch on the computer with a software, within 2 seconds the whole horoscope will come out. But if there is a error, how can you find out? If you got a car is driving very well. When it stops somewhere, how can you find out the fault? This is the one which helps us. Okay? ஐயோ ஒன்றும் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், ராகு அண்ட் கேது ஆர் த 2 not at all planets, they are the nodes. Please, 1 minute, I will come afterwards. இல்லை, பரவாயில்ல. ரெண்டு இருக்கும். ராகு அண்ட் கேது according to Puranas,
You know the story very well. When Amrita is served, that Asura was cut into two places, and head is called Rahu, tail is called Ketu. Wherever you go in the Navagraham சன்னிதி போனீங்கன்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் நடுவில் இருப்பார், பின்னால் சனி இருப்பார், இந்த பக்கம் ராகு இருப்பார், இந்த பக்கம் கேது இருப்பார், இந்த பக்கம் குரு இருப்பார், இந்த பக்கம் சுக்கர் இருப்பார், பின்னால் கூடியவர் அந்த பக்கம் பார்த்து பேச இது மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி தான் 6 பேர் 9 பேர் இருப்பாங்க. The Rahu and Ketu are nothing but figuratively it is created furious. அல்ல, அது அடுத்தது நான் சொல்லணும், எனக்கு டைம் இல்லை. அதோடைய என்ன எடுங்கன்னா ராகு அண்ட் கேது, தி பிளானட்ஸ் ஆர் ப்ரெடிக்டிவ் பார்ட்டி போட்டு ஆயிடும். தே ஆர் டிவைட் இன்டு 2. சுபர்கள் அசுபர்கள் ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்கோம். சுபர்கள்ங்கிறது எப்பவுமே சுபமாக இருக்கக்கூடியவன் குரு சுக்கிரன் 2 பேர் தான். அப்புறம் சூரியன் சனி ராகு கேது, அப்புறம் தேய்பிரை சந்திரன், தட் இஸ் waning moon plus what is called Buddha if he is not if he is associated with a பாபகிரக. இங்க எங்க இருக்கா பாருங்க, Mercury is here along with Sun. அப்ப he is a பாபி for that particular. Suppose if he is standing alone or with Shukra or something like that, then he is a good thing. அப்போ this papis, these two இதில் வந்து இருக்கு, வாழ்க்கையெல்லாம் 7 பேருக்கு வீடு இருக்கு, இதுக்கு வீடு கிடையாது, எல்லாம் இருக்கு. பொதுவாக ராகு and கேது, they are the bad people. Whatever things you give it, they will have its own thing. Sorry, I am not going for the details. I only want to add to what you said. Please, sir. The greatness of the Indian mathematicians is not just the decimal system, but they also said that time cannot be decimal. Correct. That is more important. That's more important. In fact, I have also taught a little bit of this. I tell students, try to make time also decimal. 100 minutes is equal to 1 ஐயோ hour. போயிருக்கு, விலை பல கீழே போயிருக்கு. It's not possible because time is related to circles, 360 degrees and all that. It's very complicated. So I think whenever we talk about the greatness of Indian mathematics, please include this time. Time can only be a factor of 6. So in English we have 60 minutes equal to 1 hour. Here we have 24 அதான் கரெக்ட். நமக்கு 60 நாழிகை, அப்புறம் 24 மணி நேரம் எல்லாம் வச்சிருக்கோம். really great. அது என்ன ஒன்று சொல்றேன், நம்ம இயரே வந்து சம்பூர்ண இயர் இஸ் 120 இயர்ஸ் நமக்கெல்லாம். ஆக்சுவலாக அதனால தான் சத்தியப்த பூர்த்தி கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். அக்கார்டிங் டு தட் 50 வருஷத்துல கொண்டாடலாமா இல்லையா? Other thing is that Rashi Chakram is actually real. In satellite communication also we use Rashi Chakram. Correct, sir. Because that is outside the solar system. And then in our satellite communication we need those as the pointers. Because the solar system is also அதான் மூவிங், இட்ஸ் மூவிங் தேர். அதனால See, they are called as seers who can see everything from here. There is a greatness with that. Sorry, sir. 1 minute. ஆமா. சார் அங்க கேளுங்க, தட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அதுக்கு போனேன்னா டைம் ஆகும். 2 கிரேட் அஸ்ட்ராலஜர்ஸ் ஆர் தேர், தே வில் பி ஆன்சரிங் பெட்டர் தட். பிகாஸ் அது சொல்லலாம், டைம் ஃபேக்டர் இஸ் வெரி ஃபைன். So you can ask question in the lunch time. நான் கேட்கல, நான் இங்கே இருப்பேன். கடுப்பாங்க. சார் வந்து கொஞ்ச நேரம் பொறுத்துக்கிட்டு இருப்பாரு, அதுக்கு மேலே பண்ண முடியாது. ஸோ வெரி மெனி தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. லாஸ்ட் ஸ்லைடு போடுங்க, ஒரே நிமிஷம். பிகாஸ் ஆஃப் த டைம் ஃபேக்டர் தான் விட்டுட்டேன். So thanks for giving this opportunity. Only prayer is that Meenakshi may bless you all. That's what I can do. Thank you. Any doubt we can exchange during lunch time. I'll try to answer.